అందరికీ నమస్కారం. This is Ramya. I am studying second class. I am MP School, Kotalapallu, Andhra Pradesh, Amaravati, Tamil, to Chennai, Kerala, Tamil Nadu, Chennai, Kerala, Thiruvananthapuram, Karnataka, Bangalore, Goa, Panaji, Maharashtra, Bombay, Gujarat, Gandhinagar, Rajasthan, Jaipur, Madhya Pradesh, Bhopal, Chhattisgarh, Raipur, Odisha, Bhubaneswar, Telangana, Hyderabad, Punjab, Chandigarh, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Shimla, Uttarakhand, Dehradun, Uttar Pradesh, Lucknow, Bihar, Patna, Jharkhand, Ranchi, West Bengal, Kolkata, Sikkim, Gangtok, Amina, Mamitri, Arunachal Pradesh, Shimla, Uttarakhand, Itanagar, Assam, Dispur, Meghalaya, Shilla, Nagaland, Kohima, Manipur, Imphal, Mizoram, Aiswar, Tripura, Agartala, Jammu and Kashmir, Nirala, Ladakh, Lake, Chandigarh, Delhi, New Delhi, Andaman, Nicobar Island, Kotla, Pondicherry, Lakshadweep, Kavradweep, Dadra, Haveri, Silabasa, Daman, Diu. సో 28 రాష్ట్రాలు అలాగే కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు మొత్తం అన్నీ కూడా మా చిన్నారి చెప్పడం జరిగిందంటే సెకండ్ క్లాస్ ఎంఏ చదువుతున్నది.